Hey guys, welcome to the Shin Pad Podcast. After a long break, after a long time, as usual, partner in crime, Bala. It's been a long time. ஒரு பெரிய break ஆயிடுச்சு. And lot of changes in terms of what's happening with Manchester United. So no surprises. அதை பத்தி தான் நாங்க பேச போறோம். But first thing first, Bala, what's up? And how was life? I was like, hi Vignesh, hi everyone. It's been a very long time. லாஸ்டா எப்போ பண்ணோம் எபிசோடு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஐ கெஸ் ப்ராப்ளி தக் Hmm. லைஃப் படம் பார்த்துட்டு ஒரு ரேண்ட் எபிசோடு ஒன்று பண்ணோம். இட்ஸ் பீன் 6 months Hmm. சின்ஸ் வி ரெக்கார்டட் அன் எபிசோட். ஸோ லைஃப்ல அதுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ், நிறைய நியூ பிகினிங்ஸ், சம் எண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் ஹாப்பி டு பி பேக் Hmm. ஹியர் அகெயின் ரெக்கார்டிங் another எபிசோட். Yeah, and நம்ம சொன்ன மாதிரி a lot of changes, things happening in and around Manchester as well. Like என்ன சொல்றது, FA Cup ஜெயிச்ச அப்புறம் and having a sign in. I think last week, sorry, last season முடியும் போதே வந்து we had doubts if Amarin is going to be staying or not. அதுக்கப்புறம் we had good signings. நம்ம அந்த signings பத்தி நம்ம இப்போ எபிசோட் தனியா பண்ணல, but we did have a good signings and இப்போ இருக்க squad is like pretty good. And we also had players moving out. அதெல்லாமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு சைட்ல. All those happening and now we are in a position where we could have performed decently well. We did, Anna. We just didn't capitalize on what's required. So a lot of things about formations, the manager, leaving out players. So the lame இருக்கு. It's going to be an episode about that. Deep dive பண்ணிட்டு. But first thing first, Pala. It's always that feeling that progress ஆற மாதிரி இருக்கு, but it's not happening, right? That's what Manchester United has been all about for the last, let's say, I don't know, 12 years or something, 12 to 13 years. அட்லீஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து இப்போ மொரினியோ பீரியட்ல செகண்ட் முடிச்சோம், யூரோப்பா ஜெயிச்சோம், செகண்ட் முடிச்சோம், அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு Mm. டவுன்ஃபால் இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்டான Mm. ப்ராக்ரஸ் இருந்தது. சோல்ஸ்கேர் பீரியட்ல Mm. தேர்ட் முடிச்சோம், செகண்ட் முடிச்சோம், அப்புறமா தான் டவுன்ஃபால் இருக்குது. ஆனா இதுல வந்து நம்மளுக்கு லிட்டரலா மேட்ச் பை மேட்ச் கூட இல்ல, ஒரு ஹாஃபுக்கு இன்னொரு ஹாஃபுக்குமே வந்து ஒரு ஹாஃப் வந்து நம்ம டாப் டீம் மாதிரி ஆடுறோம், அடுத்த ஹாஃப் ரெலிகேஷன் டீம் மாதிரி ஆடுறோம். Mm. It's been crazy. And நீ சொன்ன மாதிரியே ஆமரம் shouldn't have stayed beyond the Europa League final, in all honesty. It's frankly a surprise and a shock that he has managed to survive for this long. எப்படி வந்து சர்வைவ் ஆனாரு, எவ்வளோ ஒரு அபிஸ்மலான ரெக்கார்ட், 32% வின் ரெக்கார்டு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக், எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இவ்வளவு கேவலமான வின் ரெக்கார்டு இருந்ததே இல்லை யுனைடெட் மேனேஜரா. அண்ட் 6 கிளீன் ஷீட்டோ தான் வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆம்பரம்க்கு கீழே இத்தனை லீக் மேட்ச் ஆடி. It's very difficult also. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி we had signings also made ஒரு ஃபார்வர்டா இருக்கட்டும். Again, we lack in terms of midfield or proper. I don't know. We let go of Tomine. We're not utilizing Mainu. Bruno is playing too deep. So all these things are happening. Defensive system, we don't know. Maybe delight இருக்கிற வரைக்கும் it's happening good. But if there is again a change in different, Dalo is like it's என்ன சொல்றது, just random inshallah crosses around, so around the box. So அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்போது we are not sure what's happening in terms of that. And we had a good keeper now, but still we're leaking goals. So everything is like uh, nothing has moved on from there. Like now the AFCON also coming in, we're going to lose players from there. So I'm not. யார் யார் போறாங்க, நூஸ் மாஸ்ராவை ஆல்ரெடி கான். அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ் ஹிஸ் நேம், பிரைன் எம்பூமோ, அஹ்மத், எல்லாருமே கிளம்புறாங்க. That's going to be hell. Like, என்ன சொல்றது, like I mean, we had a very good, என்ன சொல்றது, ஒரு stretch of winnings. Like United, Chelsea-யோட ஜெயிச்சது, that was like touch and go இருந்துச்சு. 2 ரெட் கார்டு இருந்தது மேட்ச்ல. பட் செல்சியோட ஜெயிச்சது, பிரென்ட்ஃபோர்ட், சண்டர்லேண்ட், தென் the win at Anfield. Well, like, okay, things are finally going to be good, நினைச்சது. But again, the draws, we are not capitalizing. And so even we were scoring goals at the last minute. I guess Nottingham, Tottenham, we did score the last minute goals. We quite had late those things goals. as late goals. But again, when it comes to the lesser teams at home, பார்க்கும்போது it's like it's very difficult to see our home performance. நீ சொன்ன மாதிரி, like when we started before this record, our home performance is really, really poor and pathetic. ரொம்ப, அதுவும் லாஸ்ட் த்ரீ கேம்ஸ் நவம்பருக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஹோம் பெர்ஃபார்மன்சஸ் வந்து 10 men எவர்டனோட வந்து அது லைக், அதாவது ஓகே, யூ கேன் பி வெடட் டு யுவர் சிஸ்டம், யூ கேன் என்ன சொல்றது, டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். பட் அந்த ஒரு அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாம ஃபிளெக்சிபிளா இல்லாத சிஸ்டம் வந்து எதுக்கு அப்படி ஒரு சிஸ்டமா இருக்கணும் ஃபுட்பால்ல? பிகாஸ்
10 பேர் எவர்டன் Yeah. இப்படிதான் ஆட போறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இவங்க அப்பயும் எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணாம நான் இன்னும் வின் பேக்ல தப்பான ஆளதான் ஆட வைப்பேன் யாரையாவது ஒருத்தர். ஆனா நான் என்னோட சிஸ்டம்ல மட்டும்தான் ஆட வைப்பேன். நான் அதே மாதிரிதான் Yeah. ஓவர்லோடே பண்ண மாட்டேன் மிட்ஃபீல்ட. இப்படி மட்டும் தான் மிட்ஃபீல்ட காலியா எம்டி லேண்டா விட்டுட்டு இப்படி மட்டும் தான் ஆடுவேன் நான். தே ஜஸ்ட் கேபிட்டலைஸ் ஸ்கோர்ட் கோல் அண்ட் won the bloody game. I mean, and the same happened against West Ham. West Ham ஓட ஹோம்ல atrocious performance again. Like who scored Dalo, அதே ஒரு ஓசி கோல். அதுக்கப்புறம் we all kind of knew ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஓகே வெஸ்ட் ஹாம் ஏதாவது பண்ணி கோல் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு. I think the problem in the system when we score a goal, I think we're not attacking more. I think the mindset has been just to sit back, relax, defend, make sure making them come to us rather than அந்த மாதிரி make a mistakes. But அது நமக்கு செட்டே ஆகல. That's not the point of DNA. When we are sitting back, we tend to score late goals. I think that same mentality should happen when we are up one goal or something. And just by thin thread, I don't know, this whole half-time Old Trafford record. We are just surviving that record. Okay, I think that's also going to be gone in a short. With the games coming in, I think all the difficult games are coming in. Even the Wolves game, last time it was a scare when Wolves leveled. But seeing the next set of games, Villa, Newcastle, I'm not sure what's going to happen. I'm not sure. Really tough. அதுக்கப்புறம் I guess வரிசையா 3 கேம் Wolverhampton, Leeds and Burnley probably last top bottom 4ல இருக்கிற 3 டீம்ஸோட ஆட போறோம். ஸோ அதுல அதுலயும் ஜெயிக்காம இதே மாதிரி இன்கன்சிஸ்டன்டா ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா there is no point continuing with them because you can beat the Liverpools, you can beat the Cities and Arsenals and every other team, but லீக்ல கண்டினியூஸா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறோம்னா யூ ஹேவ் டு பீட் தி லெசர் டீம்ஸ் ரெகுலர்லி. யூ கான்ட் ஜஸ்ட் ராக் அப் ஒன் டே அண்ட் பீட் லிவர்பூல் அட் ஆன்ஃபீல்ட் அண்ட் தென் அதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் பிரென்ஃபோர்டோட தோத்தோம். ஒரு கன்சிஸ்டன்சியே இல்லை பாரு. இந்த 4-4 அகேன்ஸ்ட் போர்ன்மவுத் நம்ம பேசிட்டு இருந்த மாதிரி மேட்ச்க்குள்ளேயே கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம அன்னைக்கு லாமன்ஸ் இல்லைன்னா நீ சொன்ன மாதிரி அந்த half time home record காலி ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா. Yeah, I think that's the point. I'm saying we are having players, good players in. Everybody knows their strength in, and when players are adapting to different systems, I'm not sure why Amorim is not saying and just change the system a bit. Romba rigid ஆயிருந்துட்டு it's kind of we tend to know that the teams are going to score. அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. The last and we play like what 5 at the back every time. Yeah, it's ரொம்ப timid-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. So it's like very difficult to understand. One match we are like world class, we are scoring goals, we are like top notch. And another game we are world class. First half and second half just like that we go to sleep. So not sure what the actual root cause is. We know the actual root cause. It is Amorim himself. But it's been a consistent pattern throughout United post Alex Ferguson. So I don't know what is it. Is it managers finding it difficult to adapt to United DNA? Is it the pressure or anything? Because I just saw an interview I think recently. McTominay was asked this question how United players are doing well once they leave the club, and he was saying that it's more like it's not that the reason. If United there is more lens on how things are going to be performed, there's more expectation to be done. But when you move out of United, like go to a club, there's less lens, there's less expectation. That's all there. He didn't put the good things. He didn't put the club under the purse. அது ஒரு நல்ல like honest-ஆன விஷயமா இருந்துச்சு. But you keep getting this feeling, right? United is just going to be the same irrespective whatever changes we make, the squad we get, players leaving us. It's the same thing. Very true. Like media does play a role, big role, and ஸ்பாட்லைட் மெக்டாமினி சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் தான். அந்த ஸ்பாட்லைட் இருக்கிறதுனாலே சம்டைம்ஸ் பிளேயர்ஸ் ஃபீல் லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் அந்த ப்ரெஷர் when you pair that pressure with mediocre coaching and consistently ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ nothing's gonna work. ஒரு செட்டில்டான என்விரான்மெண்ட்டே இல்லை. we had the same issues with Ten Hag. I mean, he had a very good first season where he adapted, but second season வந்தோடனே நோ, நான் பாஸ்கெட் பால் தான் ஆட போறேன் ஃபுட்பால் ஃபீல்ட்ல, மிட்ஃபீல்ட் அபேண்டன் பண்ண போறேன். he just abandoned what gave him success in the first season and he faltered once again. இது at least Ten Hag ஆவது he adapted to the cup games கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ட்ரோஃபீஸ் ஜெயிச்சு சரி ஏதாவது ஒன்னாவது பண்ணாரு. இப்போ Ten Hagே பெட்டருங்கிற அளவுக்கு நம்மள பேச வச்சிட்டாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு மோசமா நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ்
நத்திங் லைக் யூ நோ வெரி வெல். நம்ம பாக்குறப்ப நமக்கே தெரியுது ரெண்டு மிட்ஃபீல்டர்ஸ் வேற, ரெண்டு பேருமே வந்து தேர் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டெம்போ கண்ட்ரோலர்ஸ். ஒரு பொசிஷன் வச்சிருக்கிறப்ப ஹாக் பண்ற மாதிரி பிளேயர்ஸ் கிடையாது. அது வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை. அப்படி இருக்கிறப்போ பொசிஷன்ல கண்ட்ரோல் வேணுங்கிறப்போ வி டோன்ட் ஹாவ் பிளேயர்ஸ். ரெண்டு பேரும் பாலை ஃபார்வர்ட் தான் பாஸ் பண்ண போறாங்க, பால் ப்ராக்ரஸ் தான் பண்ண போறாங்க. ப்ரூனோஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கோல்ஸ். ஐ மீன் வி கேன் ஸ்டில் ஹோல்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஆல் தட், பட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அது நேச்சரே இல்லைங்கிறப்போ கேசிமிரோ ப்ரூனோ அண்ட் கேசிமிரோ இஸ் டூயிங் டாங்கிஸ் ஒர்க் லிட்டரலி அப் அண்ட் டவுன் வந்து ஹீஸ் கவரிங் அவ்வளோ கிரவுண்ட். அண்ட் தெர் இஸ் ஐ மீன் அவர் வந்து கேசிமிரோ நிறைய எல்லோ கார்டு வாங்குறதுக்கு ரீசன் அதுதான். பிகாஸ் ஹி ஹாஸ் டு மேக் தோஸ் ஃபவுல்ஸ். பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி யாரும் இல்லை, பின்னாடி போனா ஈஸியா லைனை பைபாஸ் பண்ணிட்டு போய் கோல் அடிக்க போகலாம். அதனால இது நமக்கே தெரியுது. ஆனா இஸ் சோ ஆடமெண்ட் ஆன் யூனோ just sticking to that one formula. I don't know, வேற எதுவும் அவருக்கு தெரியாதா இல்ல வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேன் திமிரா, இது இது என்னன்னு புரியல. மேனேஜ்மெண்ட்ல யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களா? இப்ப நம்மளாம் வந்து நம்ம ஒர்க்ல வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணா கூட நம்மள 1008 கேள்வி கேட்கறாங்க மீட்டிங் வச்சு. I mean, it's just a day in, day out. I mean, I'm not saying in a bad way, but if he had lost to Wolves, I think that should have been the last straw. But that victory has saved him. I mean, the same when we spoke like Europa final, losing to Tottenham, I think that Tottenham team, that loss was like very but now looking at the Premier League table, like all the teams are very close, almost like 11 to 12 teams, not 11 to 12. No, the 13 teams are very close. Not even 13 teams. Like the first 15 teams are very close. Looking at the table, the 15 team Brentford has 20, and third place or the fourth place Chelsea at 28. So just 8 points differentiating between these teams. So it's a very, so in the season has been very, very close. We're not sure who's going to finish where. It's been a very interesting season as well. Yeah, exactly. ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான சீசன். Every team has some kind of weakness. Even the top thrillers like Arsenal, Man City, they control the games better than most, but அவங்களுக்குமே perceived weaknesses நிறைய இருக்கு. Man City changing their style of play. Arsenal வந்து relying more and more on set pieces. Not that it's a bad thing at all, but they're like அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு முன்னாடி இருந்து இந்த fluidity is kind of missing in Arsenal. I mean, they have had their share of injuries and all that. So எல்லாருக்குமே இப்படி இருக்கிறப்போ, இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிறப்போ, இப்போ வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடுறோம். அப்பயுமே நம்மளால கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்க முடியல. we had this squad. இப்போ வேற யாராவது ஒரு மேனேஜர், டீசென்டான கோச்சோ மேனேஜரோ இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா டாப் 2கோ டாப் 3கோ இந்த ஸ்குவாடை வச்சுட்டு கன்சிஸ்டன்டா புஷ் பண்ணலாம். And the number of goals they have scored as well. When Arsenal and we have the same number of goals. They've scored 30 goals in the season. And the goals are there from the team, but we're leaking goals in both. It's like very difficult or very impossible. And City also, like we never thought City, I mean, personally I thought City is not going to finish in top 3. The way they had their losses and everything. But seeing them, and even Villa for that matter, Villa and even Crystal Palace, what an amazing start they also had. Villa last 5 games they've won on a trot, so very dangerous from Villa and what's happening from them as well. Yeah, exactly. I mean, they were in the down in the dumps. I mean, they had a very poor transfer window. They lost. They didn't even score in their first 5 games, something like that, Premier League. And then இப்ப பார்த்தா they put நீ சொன்ன மாதிரி they put on such a consistent run of games out of nowhere, and not exactly out of nowhere, but see, that is a manager adapting to what is there in front of him, what is there with him, and he அதை வச்சுட்டு டூல்ஸை வச்சுட்டு விளையாடுறது தான் வந்து டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்பவுமே ஒரு பெரிய விஷயம். ஈவன் பெப், for all the amount that City are spending and everything, he is consistently evolving, consistently adapting. அதாவது பெப்பா இருக்கிறப்பே வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். அத்தனை ட்ரோஃபி ஜெயிச்ச அந்த ஆளு, 2 சீசன் மாதிரி ட்ரிபிள் ஜெயிச்ச அந்த ஆளு அடாப்ட் பண்றாருன்னா உனக்கு என்ன பிரச்சனை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு? I mean, that's a very valid point. Pep has been always doing that, because there are a lot of players that went last 2 years in and out, new players coming in, filling those shoes of De Bruyne, all of those things. It's like it is a major shift, but they are able to move forward. And even for Liverpool, for that matter, they were also having a lot of a poor season according to their standards. We are almost same level with Liverpool, what's been going on. So I don't see any change with happening them and here as well. And having said that, our next match is at Aston Villa.
after a long time it's going to be a night match. We don't have to உட்காந்து Yeah, நைட் 1:30 மணி 2 மணி 1:30 பார்க்க வேண்டாம். 1:45 தூங்குறோமா தூங்கலையா என்னன்னு ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுட்டு நம்ம மேட்ச் பார்க்காம நிம்மதியா பார்க்கலாம். Hopefully. Oh, that Everton match was ரொம்ப horrible. It was True. like too much to see. I mean, என்ன நடந்துச்சுன்னே எனக்கு புரியல. I mean, a match we should have like easily buried out, but ஆனா ரொம்ப I mean, we don't watch a match, I think we win. அதுதான் எங்க ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. That happened in Wolves. Yeah. But how do you see what we should do, like almost halfway there through the season? Where do you think like we can pick ourselves up? Because in Sonamari next 2-3 games are going to be okay. I'm not going to say okay because Aston Villa is up next. But if you see after that, we're going to face the Cities, the Arsenals, and all those kind of things. Is a top 5 finish possible or a top 4 finish possible? Amorim வந்து full season manager-ஆ இருந்தா somewhere between 6 to 8, I'm leaning towards 8. If Amorim is sacked by some kind of holy or divine intervention அப்படின்னா we can definitely push for a top 4 spot. Any other decent coach or a manager can do that. Because வாரம் ஒரு மேட்ச் ஆடுறோம், சிம்பிளா ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். கேசிமிரோ, காபி மைனு, ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் மிட்ஃபீல்ட போட்டு மேல you can always rotate between எம்பூமோ, மவுண்ட், கூனியா, ஷெஸ்கோ, அஹமத் எல்லாருக்கையும் 5 பேரை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தா சிம்பிளா வந்து we can work. ஆனா இவர் பண்ண மாட்டாரு. இவர் 3-4-2-1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4ல 2 மிட்ஃபீல்டரை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த ரெண்டும் எல்லா மேட்சும் கேசிமிரோ, ப்ரூனோ. இப்போ இன்னொரு ஃபன் திங் என்னன்னா இந்த அஸ்டன் வில்லா மேட்சுக்கு கேசிமிரோவும் கிடையாது. இட்ஸ் கோட் பி உகாட்டே. Yeah, உகாட்டே. That's very much more difficult. என்ன நடக்குன்னு தெரியல. But coming to when you spoke about different players, and what about the signings? Have you been impressed by somebody? Any particular player to the all way mark? Mbeumo has been superb. Last ஒரு 2 matches வந்து he has gotten a bit tired and has not performed at the same level, but summer signing proper ஒரு என்ன சொல்றது சாலாவோட ரெப்ளிகா Mbeumo. He is just ruthless. He just wants to score. He just wants to cut in and shoot and that's a very good thing. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரூத்லெஸ்ஸான பிளேயர் வந்து in front of goal ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம வச்சிருந்து. So கூனியா he's been a bit of hit and miss. ரொம்ப நிறைய வந்து உல்ஸ்ல இருந்தப்ப நமக்கு தெரியும் நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுப்பாரு, பாக்ஸுக்கு வெளியே ஷார்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இங்க வந்து இந்த உல்ஸ்ல வந்து கோலா போன ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க கோலா போக மாட்டேங்குது. அதுதான் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கு. He's working hard, but he's not done enough to justify the price tag, at least yet. Maybe now that Mbeumo is gone, he'll have to carry the bulk of our attack. So அப்போ வந்து you can definitely start delivering னு நினைக்கிறேன். Mount has really impressed me. Not that he's a new signing, but Mount has impressed me. And Shesko வந்து limited timeல I guess he has done well. அப்படின்னு நீ நினைக்கிற? Because I mean, even as you said, like even coming back to Cunha, like bit and pieces மாதிரி தான் இருக்கு. When he has the ball, sometimes you feel wow, he is the player, but full potential இன்னும் lock ஆகல. It's able to say that we can still give him time or the season to dwell in. But Mbeumo in Sonamari has been outstanding. In Sonamari, like it looks like whenever he has the ball, okay, something is going to happen. So that and the Mali player path has been very long. And it's and Zesko also. I mean, whenever he had the chances, he has been good. And Mount in Sonamari has been very impressive whenever he came on or started playing. So that's been good as well. And what are your thoughts on Sene Lamens, our goalkeeper? நீ என்ன நினைக்கிற? நம்ம வந்து லாஸ்ட் 2 சீசனா வந்து ஒனானாவோட ஹாரர் ஷோ பார்த்து இப்போ how you it feels safe. It feels safe. அது ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு. I mean, we had this feeling during the initial that phase of TKR இருந்துச்சுல, whatever it is, then he dropped down. And that's why we get அந்த ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. Whenever TKR gets a shot, he's going to lose it or he's going to falter it out. Same thing happened with Onana. He didn't give the confidence. But with Lamens, there is a bit of confidence, but we have been leaking goals. So there are some times I felt that even the last time the Sunderland, I think it was the goal that free kick la dhan idu pannanga. So that could have been saved enakku thonudhu. Bournemouth. Bournemouth, sorry, yeah. So those stances and அதெல்லாம் இதான மாதிரி இருந்துச்சு. And of course, I would say that partially because of the midfield and defensive as well. But he has given that safe feeling, but I would still wait this season to see how things have been going, especially on the big matches and big games. That's quite important. He has been really impressive, but நீ சொன்ன மாதிரி he has room to improve, and I guess he will.
provided that he is consistently playing in a very chaotic environment. I mean, நம்ம நிறைய கோல்ஸ் அடிச்சிருக்கோம். நம்ம தான் வந்து எக்ஸ்ஜி கிரியேட்டட்ல டாப்ல இருக்கோம் பிரீமியர் லீக்ல. பட் வி ஆல்சோ ஹவ் conceded quite a lot of goals. We have conceded what 26 goals and top 12, 13 teamsல நம்மள தவிர யாருமே அவ்வளவு கோல்ஸ் கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ and I guess we have conceded the third or fourth most goals in the league or something like that. It's a crazy number. So we need to, I mean, and நம்ம வந்து 5 at the back ஆடுறோம். டெக்னிக்கலி அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் இட் இஸ் பிரிட்டி மச் 5 at the back. அண்ட் அப்படி ஆடுறப்பவும் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு கோல்ஸ் கன்சீட் பண்றோம். கொஸ்டின்ஸ் ஹேவ் டு பி ஆஸ்க்ட். அண்ட் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா வந்து நம்ம கோச் வந்து அப்படியே வேற எங்கேயா டைவர்ட் பண்ணி விட்டுட வேண்டியது. காபி மைனு பத்தி கேட்டா அகாடமில இருக்கிற பிளேயர்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து பாத்தலாஜிக்கல் லயர். ஆனா அப்படியே பிளேட்டண்டா போய் சொல்ல வேண்டியது. லைக் அமஸ் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமஸ் வந்து ஷெஃபீல்ட் வென்ஸ்டேல he just got his player of the month award. I mean, the team is struggling, but struggling team இருந்தாலும் Amas has done really well. And Chido Obi வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது under 21 இன்னொரு போய், but Chido Obi was injured for like a couple of months. So when you can't even be truthful about the academy players, and இது வந்து வாலண்டரியா அவரே கொண்டு வந்துட்டு இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அகாடமி பிளேயர்ஸ் அவர் என்டைட்டில், தே ஷுட்ன்ட் பி என்டைட்டில், அதனால நான் கண்ட்ரோல் பண்ண பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு சம்பந்தமே எல்லாம் திரும்பி வரும். லைக் ஹவு லாங் கேன் யூ கீப் லைங்? ஐ மீன் அவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்கள பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல இவருக்கு என்ன ஒரு ரைட் இருக்கு? 32% வின் ரேட்டை வச்சுக்கிட்டு இவரு I mean, the choices நீ சொன்ன மாதிரி like even the choices he makes like it's very atrocious, like because whatever we have seen, like for example Ugarte playing or Patrick Dorgu playing, it's very not standard. Like the ரொம்ப average player keeping Mainu on bench, not unlocking his potential. We saw what he was that Tenak idilla, and now seeing them he's getting sidelined. Now you're unsure if he's going to be there. That fear is also அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது எப்படி என்ன நடக்க போகுதுன்னு we are not sure. Of course we are having people coming back. Martinez இருக்கட்டும். I'm not sure Harry is injured. I'm not sure when he's எப்போ வரப்போறான்னு தெரியல. But with all this strength and squad, we are a good squad. But நீ சொன்ன மாதிரி being adamant, just like that, subtly throwing people under the bus, but it's not united. Yeah, exactly. I mean, first press conference he was like I will die before throwing the players under the bus அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's been doing that ever since. So first it started off with Rashford, அதுக்கப்புறம் it went to Garnacho, அப்புறமா வந்து இப்போ மெயினுக்கு அடுத்தது ரேண்டமா வந்து இப்போ யோரோ வந்து திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கான் திடீர்னு. அந்த பையன் பாவம் என்ன பண்ணுவான்? அண்ட் நவ் நம்ம கிளப்லயே இல்லாம லோன்ல இருக்கிற பிளேயர் அமாஸ், அகாடமில இருக்கிற சீடோ அப்படின்னு இத்தனை பேரும் திட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அன்ரியலா இருக்கு. ஈவன் கெட்டிங் வர்ஸ் தென் தி அதர் கோச் ராங்னிக் எராவோட இது மோசமான ஃபீலிங் இது கொடுக்குது. ஈவன் தோ வி ஹேவ் தி ஸ்குவாட். Yeah, exactly. Even and Rangnickே வந்து ஆண்டனி எலாங்காவை ப்ரொமோட் பண்ணாரு. This hasn't promoted a single academic player, and that is our tradition. நம்ம வந்து இந்த கிளப்பை பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்னொரு ரீசன் அதுதான். நமக்கு ஏன் பிடிச்சதுன்னா because we had when we were growing up, I mean the class of 92 were already legends அந்த டைம்ல, and it was kind of like okay, there is something that connects us to the club. மற்ற கிளப்பை கம்பேர் பண்றப்போ இதுல ஒரு அந்த சின்ன ஒரு ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு பிடிச்சி எழுத்துட்டு இருந்தது. அதுவும் இல்லங்கிறப்போ நம்ம என்னதான் பண்றது? Very difficult times ahead, even though you know we're just playing ஒரு game per week. Even though we do that, the எல்லா problems are still there. Not as as very sad as we were, to be very honest. And we're seeing some individual brilliance. You know, Mbumo இருக்கட்டும். Let's not forget and talk about Bruno Fernandes. What an amazing class of fact, just out of this world. And now I'm like seeing other people or other club now, at least from my space, I'm saying on Twitter or whatever it is, recognizing what he is, but he has been that. It's just or level of or labeling good that he is this, he moans, do that, is that. He has cameras all over him, so everybody does that, but this performance is like truly outstanding. The free kicks he is scoring, எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது is like what this man cannot do. I think he's a leading goal assist, I guess, this season right now. Yeah, leading assist Bruno தான். நம்ம இதுல வந்து second leading goal scorer. Amazing season. என்ன சொல்றது, இங்க it kind of feels like என்னடா அது, like we are having this kind of a player with this mentality, but we are not giving the best அப்பப்போ தோணும். But hopefully things turn around, hopefully from next year or from the next game rather. Yeah. And
டக்குன்னு பேசிட்டு இருக்கிறப்போ திங்ஸ் டர்னிங் அரவுண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஐ ஜஸ்ட் saw this tweet. Four clubs have now opened talks with Antoine Semenyo, but they have less than 3 weeks to complete a deal. Man United now favorites in crazy market. Man City, Tottenham and Liverpool all in with a shout. அப்படின்னு சொல்லிட்டு iNews, Okay. very reliable Pete Hall is reporting. Okay, that's really Hmm. interesting. நம்மள வந்து எப்படி வந்து செமன்யோ வாங்கி ஏற்கனவே கூமியா எம்பூமோ பாவம் அந்த Hmm. அந்த பையனை வாங்கி நம்ம எங்க விங் பேக்ல ஆட வைக்க போறாங்க. ஐயோ நினைச்சாலே பயங்கரமா இருக்கே. செமன்யோ லைக் ஐ டோன்ட் நோ. ஐ மீன் இஃப் ஐம் செமன்யோ ஐம் டெஃபினெட்லி நாட் ஜாயினிங் யுனைடெட். ஐ go and join some other clubs so that I can play in my favored role. Hmm. லிவர்பூல் சாலா போனாக்கா லிவர்பூலுக்கு டெஃபினெட்லி they will need an attacker of Semenyo's caliber. So I'm him. Yeah. I'm definitely not joining United, but people are emotional fools. So எல்லாரும் வந்து சொல்ல முடியாது. They can எம்பூமோவே அப்படிதான். Nobody expected எம்பூமோ to join us. But is it, I mean, is it possible? Like, I'm not sure what's happening with Mainu and everything on situation. But do you think the situation happening on Mainu might or may not be there? He will most likely leave. If Amorim stays, he will leave at least on loan இப்போதைக்கு. அதுதான் சொல்றது, எல்லாருமே சொல்றது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. ஐ ஹோப் ஹி டசன்ட் லீவ் பெர்மனன்ட்லி. அதுக்கு முன்னாடி ஆமரம் சாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அது கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்கும். யா திங்ஸ் ஆர் லுக்கிங் லைக் போன சீசன் அளவுக்கு ப்ளீக்காகவும் இல்லை. லாஸ்ட் சீசன் வி ஃபினிஷ் 15th அண்ட் பீப்புள் சீம் டு ஃபர்காட்டன் தட். ஐ மீன் 15 முடிச்சும் இவ்வளோ கன்றாவே இந்த சீசனும் ஆடிட்டு இருக்கோம். கன்றாவே இந்த சென்ஸ் we got the best attackers from the Premier League itself. Cunha, Mbumo, Tesco, some promising and attacking talent. ஆனா அப்பயும் வந்து நம்மளால கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்போ questions should be asked. I hope questions are asked and I hope if he's staying he has to change இல்லையா பண்ணணும். Just hope for the best. சொன்ன மாதிரி என்ன நடக்குது என்ன பார்க்கணும். ஹோப்பிங் தான் சொல்லுவேன். We still have the squad. We still have some time. Just hoping that things என்ன சொல்றது சொன்ன மாதிரி turn around. Which the matches coming in is going to be very difficult unless we adapt, and just matter of time, Bala. That's all I can say. I think if we end up in a Sonamari like after 8th, I mean from somewhere between 7 to 10%, I think it's time that we move past Ruben Amorim. Yeah. I mean anywhere outside top 4, we shouldn't let him carry on. The way when he shouldn't carry on, but I don't think they're sacking him many times soon. That's why all these arrogant statements are coming out. So hopefully சம்மர்ல வந்து at the very least you have to finish top 4. வாரத்துக்கு ஒரு மேட்சை வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு நல்ல ஸ்குவாடை வச்சுக்கிட்டு யூ கான் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது கீப் பீங் இன்கன்சிஸ்டன்ட். அண்ட் இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு சஸ்டெயின் ஆகுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. வாரத்துக்கு 2 மேட்ச் எல்லாம் இருந்தா இவ்வளவு இன்டென்சிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆடிட்டு நம்ம இப்பயே பாரு வாரத்துக்கு ஒரு மேட்ச் இருக்கிறப்பே நோட்டீஸ் இந்த 3 மணி 3:30 மணிக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறப்பே தெரியுது. செகண்ட் ஹாஃப் நீயே என்கிட்ட நிறைய வாட்டி டெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன், என்னடா தே லுக்கிங் ரியலி டயர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Exactly. I mean, it's very evident. நீ சொன்ன மாதிரி Casemiro worn out இருக்கட்டும் because doing a lot of shift, or Bruno or Mbumo, everybody's putting a great shift, no doubt about that. I think it's about the system. Where do we go from there? And I don't know what's going to happen. I'm very scared about Villa's match, and I'm not having high hopes what's going to happen. But inconsistency within United still continues for the last 10 years or so, and அது என்ன ஒரு இடத்துல வந்து get used to it, and you're not having those expectations anymore. So that's where we are right now. That I think, having said that, I think same disappointment I guess we have in our cricket side of things as well with Gautam Gambhir. Almost similar trade, similar thing was happening. Apart from T20, I guess T20s were having a good. T20 has been good, but the other formats, 2 formats, I'm not sure. ODI was, I think, with Kohli and Rohit Sharma scoring almost like a response Mariano or scoring. Not sure what's happening. But ODI, I think, still a good chance. But the test side of things has been ரொம்ப pathetic, almost similar to what's happening in United. Definitely. Testum, the T20 வந்து I guess it was a team already set up by Dravid and his team, Rohit Sharma. இப்போ வந்து அதனாலேயே ரொம்ப இதா இருக்கு. I don't know where they're going to end up. இந்தியன் டீம் கூட அட்லீஸ்ட் டேலண்ட் நிறைய இருக்கு, ஒரு டேலண்ட் ஃபேக்டரி மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. யுனைடெட் கிட்ட அதையும் நம்ப முடியாத ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க அகாடமி எல்லாம் பியூர் ப்ராஃபிட்டுக்கு வித்துட்டு இங்கேயும் வந்து காசு போட்டு யாரையும் வாங்காம இருந்தாங்க அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ வேர் தே ஆர் டிரைவிங் திஸ் கிளப் டுவர்ட்ஸ். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சம் பிளேஸ் நைஸ். ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம வந்து மண்டேல இருக்கிற முடியெல்லாம் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடியாவது ஒரு லீக் ட்ரோஃபி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். அது நல்லா இருக்கும். பட் லாங் வே டு கோ. என்னதுன்னு யாருக்கு தெரியல. It's all in Ruben Amorim's territory right now. Having said that, let's hope, let's wait, as we have been doing for the last 10 years.
வேற ஏதாவது பாலா before we wind up or wrap up? ஐ கெஸ் வில்லா மேட்ச் எனக்கும் பெருசா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. ஆனா இந்த டீம் வந்து நம்ம சுத்தமா கான்ஃபிடன்ஸே இல்ல. அப்பதான் ஜஸ்ட் புல் ராபிட்டோட ஹேட். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் தே கோனா டு, பிகாஸ் நம்ம ஏதாவது நினைச்சிட்டு போனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் ஒவ்வொரு மேட்ச் நடக்குது. ஐ தாட் ஓகே வி வுட் ஈதர் லூஸ் கம்ஃபர்டபிளி ஆர் வின் கம்ஃபர்டபிளி அகேன்ஸ்ட் போர்ன்மவுத். நான் அப்படி ஒரு கிரேசியான மேட்ச் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ Yeah. we are not sure of what to expect from our side, and let Mm. us just hope for the best. அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியும். And Yeah. long road ahead, நீ சொன்ன மாதிரி let us hope that road at least leads us to someplace nice and European football next season. Hope so. Yes, very nice. Very nice to be back, Pala, on the Very nice to podcast be back. episode. Yeah, more than a rant, it was just an analysis about what's happening. Because end of the day, we are performing well, but we are performing bad equally as well. So அதனால ஒரு பேலன்ஸ் அவுட் ஆன ஒரு யுனைடெடா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சேஃப் ஸ்பேஸா இருக்கு in terms of watching games right now. And we just have one game per week, so that's also adding to it. International breaks is breaks for us as well. So yeah, good episode. Thanks for joining us on this episode of Shin Pad Podcast. This is Vignesh and Bala signing off. Thank you. Bye.